Smart24, driving business. Nkwaniriza ku Smart24 TV webale jonna gy'otuusaako engalo saawa ya manyaga by'emisana era nga butereevu ffenno olwo tuba tuguse ne programu yaffe Uganda Tukole gigenda gitya yonna eyo gy'oli mukakkalabiza bo obulamu bukutwalaganya butya wafunye ku kyokulya oba okyabalaabalamu tebinnaba kugatta naye nga butereevu teweeralikira kubanga ensi kati wetutambulira bwe tutyo ebyenfuna byonna buli omu otuuka bya kyankalanamuko naye nga essuubi terina kubanga lituggwamu mwenna abafunye ate okukosebwa okwenjawulo butereevu tunakuwaliramu nammwe naye nga ate nammwe abantu abafunye ebirungi oba oliawo ate era nammwe tusanyukira wamu nammwe. Nze Monica nabyo ng'olunaku lwaleero era nga butereevu tugenda kutandikirawo ne programu yaffe Uganda Tukole era nga bulijjo mu ssaawa yaffe nesooka tuba tunuulira ate ebyo ebiba bifudde mu ggwanga okulaba mawulire ki agakoze oba oliawo agasukulumye gannaago naddala mu nsiika eno ey'ebyobusuubuzi era nga butereevu saagala nkuriseewo butereevu tugenda tutandikirawo nga abanoonyereza waliwo okunoonyereza okwakoleddwa ne balaga nti abakyala bakosebwa nnyo endwadde ez'omutwe ate okusinga abaami. Jjukira nti Uganda kyazuulibwa nti abantu abawerako ddala ne gwolaba nga tomusuubiramu obulwadde obw'omutwe oba oliawo gye tuyinza okuyita mental disorder mu lulimi oluzungu butereevu etawaanya nnyo abantu bangi wano mu ggwanga era awo kyekyatanula eddwaliro ery'ebutabika ssaako ne ssettendekero wa Makerere ne bagenda okusalawo okukola okunoonyereza okulabira ddala obuzibu bwawe buva n'okulaba oba oliawo kikula ki eky'abantu ekisinza okuba nga kikosebwa mu ngeri eno. Era butereevu bajja sampo ku bantu abawera ddala 2,667 mu district ez'enjawulo okuli Kapchorwa, Adjumani, Bushenyi, Okonno nga kw'otadde ne Butambala era nga bagenze okukizuula ng'abakyala ebitundu 39 ku buli 100 babeera n'obulwadde obw'omutwe ng'okusingira ddala abuva kweraliikirira ate awamu ne stress nga bo abaami bakola ebitundu 24 ku buli 100 nga nabo obulwadde obw'omutwe bubaviira ku nsonga eyo y'okweraliikirira ate awamu ne stress. Bwe kyatuuka ku kiwuubaalo kubanga nakyo waliwo ate era abamu nga obulwadde bwabwe obw'omutwe nga ensibuko yaabwo kiwuubaalo abo nno bo abakyala baali ebitundu 12.6 ku buli 100 ate nga abaami baali ebitundu 5 ku buli 100 byokka. Okunoonyereza kuno kwalaze nti empeereza y'ebyobulamu naddala ey'obwongo butereevu teteereddwako nnyo mulaka mu malwaliro agasinga era ng'okusinziira ku Professor Frederick Makumbi ono nno nga musomesa omutendeke awo mu ssettendekero ow'e Makerere ng'era y'omu ku banoonyereza abakoze okunoonyereza kuno butereevu yatugambye nti okutwalira awamu ku buli bantu 3 b'osanga omu ku bo aba alina ekirwadde ekyo eky'omutwe oba ky'oyinza okuyita mental disorder era awo yasabidde nti basaana babakwasizeeko okusobola okulaba nga obulwadde buno ate bulwanyisibwa mu bantu naddala mu ngeri ey'okuba nga baba budaabuda. Eddwaliro ery'ebutabika ly'eddwaliro lyetulina wano mu ggwanga lyokka erijjanjaba obulwadde obwo obw'emitwe oba mental disorder naye nga nabyo bwe twogerera ssaawa eno eddwaliro batugamba nti lyajjula dda kubanga ne kapasite kwe baali babalidde olwedde baasukkawo dda nga kati abalwadde abaliyo butereevu bali mu kubanyigiriza bunyigiriza. Bw'oyitaayitako ne mu kibuga Kampala wetwogerera kati mu butuufu bw'obanga weegendereza abantu abatabuse emitwe beeyongedde nnyo naddala ku nguudo z'omu Kampala ku streets ez'enjawulo abantu abo beeyongedde nnyo ng'oggyeko obubeezi nti oli oba kireereesi naye nga oli yatabuka omutwe nga batabuse emitwe nabo beeyongedde nnyo ku nguudo era we basinzidde era batugamba nti obuzibu ne bamubalaba nga bangi ku nguudo nti ne mu ddwaliro gye bandibadde oba oliawo babatwala nayo wajjula dda era ano basabidde gavumenti nti bwe kiba kisoboka at least bongereyokko eddwaliro eddala erisobola okubudaabuda abantu bano ababa bafunye ebikyamu
ku bwongo okuva ku nsonga ez'enjawulo. Bwe boogera ku bantu abasinga nti atabuse omutwe bangi babeera balowooza nti oba oliawo biragalalagala n'ebintu ebirala ebiringa ng'ebyo, naye nno abakugu bano okuva mu ddwaliro ery'ebutabikataamu ne mu ssettendekero wa Makerere University bakizudde nti naddala ku bakyala stress ze zisingira ddala okubakosa okuba nti bafuna obulwadde buno. Ne bagamba nti ate ekitundu ekisingira ddala abalwadde b'emitwe mu baami abamu biva ku kweraliikirira ate olwo ne bagattamu n'okukozesa ebintu eby'enjawulo ebitamiiza ng'omwenge, enjaga ssaako n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Kale ate nga tuvudde erudda eyo kaakati nno yo Somalia, eggwanga erya Somalia lyafunye bbanka empya engwira. Wasookedde Lubanga lwa Mindi emyaka 50 miramba babadde bano tebalina bbanka ngwira, nga bbanka zonna eziri mu ggwanga eryabwe era nga zaabwe nga bannansi, nga tewaliwo yadde eggwanga eggwira eriyinamu bbanka erudda eyo. Naye nno kakati jjo eggwanga erya Take lyataddeyo bbanka emanyiddwa nga Zrati Katrim era ng'eno yagguddwawo mu kibuga ekikulu eky'eggwanga eryo erya Somalia ekimanyiddwa nga Mogadishu. Bano nno butereevu naddala gavana ow'ebbanka enkulu erudda eyo yasanyukidde ekikolwa kino era n'agamba nti bbanka eno bajjaniriza kubanga tegenda kubayambako buyambi kubaterekera ssente, naye egenda kuyambako n'okwongera amaanyi naddala mu bizinensi ate awamu n'okuwa bannansi ba Somalia emirimu. Bbanka ezaalimu mu ggwanga eryo ezaali engwira zaali zaggalwa mu mwaka ogwa 1997 gavumenti ya Somalia bwe yafuula enkola ya bbanka n'egiwa bannansi baayo bokka. Bbanka eno eya Zrati Bank y'emu ku bbanka ebbiri ezaafuna layisinsi okuva mu gavumenti eya Somalia omwaka ogwedde ogwa 2022 era nga waliwo ne bbanka endala ey'eggwanga erya Misiri oba eggwanga erya Egypt emanyiddwa nga Masil Bank, nga eno nayo esuubirwa okuba nti ejja kuggulwawo obudde bwonna mu ggwanga eryo erya Somalia ate okulaba nga bongera mu maaso emirimu gyabwe. Newankubadde nga waliwo era still ensi endala eziraze interest okwagala okuteekayo bbanka mu ggwanga eryo erya Somalia, naye ezimu zikyatidde olw'ensonga nti entalo zikyali nnyingi erudda eyo, nga obutebenkevu si bwe buli awo, environment yayo siri eyaawo esikiriza oba bamusiga nsimbi oba oliawo okuteekayo ate ssente zaabwe okuba nti bazisiga mu ggwanga eryo. Kale ate nga tuyongedde maaso kakati nno yo gavumenti ya kuno ssaako n'amakampuni g'amafuta ag'enjawulo ne bamusiga nsimbi nga kobatwalidde tobasudde bali butereevu beewaddeyo okussa ekitiibwa mu nsonga ez'okukuuma obutonde naddala mu bitundu ebyo eby'obunyoro ewagenda okuba ewali mu kusimwa amafuta. Ssaawa eno wetwogera kati enzizi eziwera ddala 11 ze zimaze okuba nga zisimwa mu bitundu ebyo ebya bunyoro, ng'era kuno kuliko ezisimiddwa mu Tirenga atawamu ne Kingfisher Oilfields era nga butereevu bino yategeeza omuwandiisi ow'enkalakalira mu ministry ey'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omu ttaka, era nga bano bagambye nti bagenda kuba beegenderevu nnyo okulaba nga tebakosa butonde bwansi ate n'okulaba nga bannansi abeerudde eyo butereevu bafuna mu mafuta gano agagenda okusimibwa mu kitundu kyabwe. Jjukira nti we tuli kati Uganda tuli mu kuteekera omwaka ogwa 2025 ogwatusuubizibwa ntujja kuba tufuna bagenda mu kalulu kaddako nga already amafuta go ate tumaze okugalabako. Kino nno oba kinaasoboka oba tekisoboke, nze naawe ffenna amaaso tugatise ku lutimbe kubanga ffe twewaayo ensonga eno tugenda kuba tugigoberera okulaba ate weena beetuuse success enaabeerawa n'ebintu ebirala ebiyinganga ebyo. Naye nga betwogerera nyongera okujjukiza nti enzizi 11 ze zaakamala okuba nti zisimibwa era nga ne musawo ya kati bakyasimira ddala okulaba nga batuuka ku kinyusi ekigenda okuwa buli munnayuganda akamwenyumwenyu ku matama. Kale ate bwe tweyongerayo kakati nno President Museveni yeeteeseteese okukyalako mu district eya Amuru butereevu ku wiikendi eno yennyini gye tugendamu. Kino kijjidde mu kaseera nga erudda eyo obutebenkevu tebunnaba kubeera bw'amaanyi era nga abakulembeze okuba mu Acholi
bakyakiikidde ensingo gavumenti ya kuno olw'okubalemezaako abalaalo abeesenza mu kitundu kyabwe ekyeyo. President Museveni asuubirwa okukyalira parish emanyiddwa nga Okidi mu sub-kawunti ey'Atiak mu disitulikiti eyo ey'Omuru, era nga guno gugenda kubanga gwe mulundi gwe ogusookedde ddala okuva lwe yawa ekiragiro nti abalaalo bave mu bitundu ebyo ebyamambuka ate basobole okuba nga badda gye baava. Jjukira nti gye buvuddeko ne General Salim Sale yavaayo n'ayingira mu nsonga zino n'agamba nti ensonga z'abalaalo mugire nga muzikwata mpola mpola nga bwe twetegereza oboolyawo nawwa we tuyinza okubateeka. Abatuuze ab'omu kitundu kino ekyakyoli bo beekwasa abalaalo bano nti babamalidde emmere tebakyalina yadde we bayinza okulimira kubanga ente zaabwe zirya emmere yaabwe ate nga tebasobola nazikontrolinga. Jjukira nti abalaalo bano nga bwe twabisomanga edda nti abalaalo tebatuula oluusi ebiseera ebisinga batambula butambuzi. Bannaffe mmwe abayitayo abasoma ku nomadic pastoralism butereevu nyinza okuga nti waliwo njawulo na bano kubanga bano batambula butambuzi n'amaganda gaabwe gante okubanga ate bazinoonyeza wa weziyinza okubanga ziriira we babeera mu kitundu nga kino tugeze ate ne wakala olwo nno kiba kigenda kubatanula ate okweyongerayo okunoonya wa we bayinza okusanga omuddo gw'ente zaabwe ate awamu n'amazzi abasobole okubanga babeezaawo ensolo zaabwe. Kale ate nga tweyongeddeyo maaso kaakati nno butereevu akatale aka Agowa akaali akatwaliramu n'eggwanga erya Uganda, akatale kano nga kaali kanene ddala mu ggwanga ery'America era kamanyiddwa nga African Growth and Opportunity Act. Butereevu etwogera kaakati Uganda yayimiriziddwa okuva mu katale kano era nga ababaka ab'enjawulo bakyogeddeko naye nga si ffeffeka abayimiriziddwa waliwo n'amawanga amalala agayimiriziddwa okuganga eggwanga nga Gabon, Niger ate nga kwotadde ne Central African Republic. Mu kwogerako naffe ababaka ba paalamenti naddala batuula kakiiko ak'ebyobusuubuzi bategeezezza nti bizinesi z'Abannayuganda nnyingi zigenda kukosebwa olw'okuggyibwako akatale kano aka Agowa era butereevu omukiise owa paalamenti aviira ddala mu bitundu ebya Jinja West Honorable Timothy Batuwa tumulina ate awamu ne Honorable Makoha ono nno nga yakiikirira abakyala mu district eya Namayingo bayina ebiteeso byo bye bayisizaawo ku nsonga eno ey'okuba nti Uganda yaggiddwa ku katale kano. Kusookera ddala Agowa gwe mukisa Abamerika gwe batuwa okubanga tutunda ebintu byaffe ku katale kaabwe. Tujjukire nti akatale kaabwe ke kakyasinze kuba mu nsimbi mu nsi yonna. Ekintu bakigula mu kudiibuula ssente era akatale ka Amerika ke kayambye China okuva mu nsi enjavu okufuuka eggwanga eggagga ennyo mu nsi muno. Buli atunda ng'otunda ku katale ka Amerika ne bw'oba toyagala gaggawala ogaggawala. Wano mu Uganda tulabye emmwanyi ng'erinnya bbeeyi kati ewanirira amaka mangi mu Uganda muno era bw'oyogera ku mmwanyi buli omu akutegeera nti eka abaali bafunanga emitwalo 5 saawa zino waliwo n'abafuna obukadde 10 omwaka ogumu mu eka. Kaakati bwe batujja ku katale ako olabira ddala nti bizinesi zaffe ze tubadde tukola mu birime nnyingi zigenda kwonooneka naddala ebyo ebirime bye tutunda mu Amerika. So omuntu wa bulijjo agenda kukosebwa nnyo ate mu kitundu muno mwe tuba mu East Africa basosoddemu ffeffekka. So olabira ddala nga amawanga agatwetoolodde gagenda sigala nga kulaakulana ku supiidi ffe gatuleke emabega. Tujja tuuka ekiseera nga bye tubadde tusuubula e Kenya bye tubadde tusuubula e Tanzania tetukyasobola kubanga omusimbi gujja kuba waggulu bo dola bajja kuba bagiina ffe nga exchange rate etunafuyiza kubanga kati dola bwe tutali katale kali dola egenda kufuuka ntono kubanga omuwatwa ogumu mwebadde eva baba baguggadde ejja fuuka ntono exchange rate eyonooneke ssente ya Uganda eyongere okunaabuuka kikalubirize obulamu bwe tulimu era bannaffe batuleke emabega. So kibi nnyo okutujja ku katale ako era nsuubira nti gavumenti yandikoze buli ekyetaagisa okwogerezaganya n'Abamerika okulaba nga batuleka ku katale. Okusookera ddala
tulina amawanga ge tugendamu ne tusanga ng'abaliyo tebanywa mwenge era ng'abaliyo tebanywa mwenge era nga n'amawanga gaagaana omwenge okuyingira naye Amerika tevangayo kugamba amawanga ago nti gatyoboola eddembe ly'obulamu. Ne mu Amerika yennyini waliwo states ezitakkirizagana na bisiyaga tebeesosola bo na bo. So batubuulire ki kye tukoze ekyenjawulo wawe tukalubiriza bwe balaba nti twawukana ku nsi endala kubanga si ffe fekka abalina etteeka ly'ebisiyaga ate n'etteeka ly'ebisiyaga twalirina emabegakaawo twalongoosamu lirongose naye libaddewo. So njawulo ki gye balaba mu tteeka lyaffe kubanga twandyagadde okwekuuma n'okukuuma gundi okukuuma kaluca yaffe. Kyo kirungi nti ng'eggwanga tulina okukiikiriza nti ago wakati okubeera mu mukago ogwo gwe tubadde tradingiramu ne America ku bintu ebiri mu data agreement of AGOA newankubadde batusazeeyo nze nina essuubi nti ng'eggwanga tukyasobola okweyimirizawo. Nakyo kituwa omukisa okunoonya emikwano emirala n'okunoonya obutale obulala mu mawanga amalala. Si kituufu nti Amerika yokka gye tulina okurilayingako okutuwa ekyokutubeezaawo okufuna ssente ne tubeezaawo eggwanga lyaffe. N'olwekyo ng'eggwanga era ng'abakulembeze era nga bannayuganda kino kye kiseera tunyweze emisipi zaffe kuba ebizibu bino byonna bibadde bivaayo okuva ng'eggwanga n'abakulembeze lwe taagaana ebintu eby'ebisiyaga tetugenda kukkiriza tukole ebyo bye baagala lwakuba twetaaga buyambi bwabwe. N'olwekyo nze nsaba tuyimirire ng'eggwanga abantu baffe singa babeera n'enkola ennungi ebabeezaawo mu byobulamu ne babeera n'emmere ebamala ne tufuna emikwano emirala mu Afirika n'ensi endala. Amerika si yensi yokka gye tulina okubeera nga tuwamusiganya ebyamaguzi byaffe tunoonye emikwano emirala naafe ng'eggwanga tusooke twetereeze kuba Uganda ngaga Uganda zaabu ettaka ddungi amazzi malungi omuntu asobola okubeera mu Uganda n'abeereramu neyeekulankulanya okusinziira ku maanyi g'ataddemu mu kikyakola. N'olwekyo tetukaaba nnyo ng'eggwanga tunoonye emikwano emirala era tujja kubeerawo naye ebyokubeerawo nti tukkirize bye batugamba nti kino beekwasa kino na kino singa kikontana n'ebyobuwangwa byaffe n'enono zaffe ng'eggwanga omukwano gwabwe gugira gubeera tujja kubeerawo. Tufuna by'eggwanga tetusobola kwegaana nti bigenda kutataaganyizibwa kuba bw'oba nga otulwedinga n'abantu ng'abo ng'Amerika mufunako esente ebintu bibeeramu bibeera birungi bw'okola bizinesi yonna obeera n'ebyofuna era eggwanga lifunamu. Naye kati nga bwe batusazeewo kati twetuge tufe bijja tukosa ne singa bitukosa naafe awo biba bituwa omukisa okulowooza outside the box nti bw'oba ojjeko Amerika ani omulala gwe tusobola okukwatagana naye ne tuzimba ebyenfuna by'eggwanga lyattu. N'olwekyo newankubadde bijja kubeeramu ne byetukosa naye ate bijja kutuwa omukisa okunoonya emikwano emirala n'okunoonya ngeri gye tusobola okwebeeza ng'eggwanga ne tuzza engulu mu byenfuna byaffe. N'olwekyo tetugenda kufa tetugenda kuggwaawo ebyenfuna bisobola okusalabamu naye ate tunoonye amagezi amalala tujja kudda ngulu era tukole emikwano n'abantu abalala tuzzeewo ebyenfuna byaffe. Kale butereevu ensonga za AGOA bwe zityo bwe ziri. Jjukira nti akatale kano kabadde katuyambeko kwatubadde tutwala ebyamaguzi byaffe mu ggwanga eryo eri Amerika nga waliwo n'ebimu naddala ebya streamliningibwa mu nkola eyo mu actin eya AGOA nga tetutaddeeyo nga tebatubijjeeko musolo naye bwe tuba nga tugiddwamu olwo nno ki ekiba kiddako. Awo nze munnayuganda gwe nange abutereevu tutunule nnyo nnyini ddala naye ate era abutereevu ndowooza n'okwongeramu okusaba kubanga ekyamazima matuufu kijjidde mu kiseera ekisookera ddala nga ensimbi yaffe eya wano yeeyongedde okunaabuuka ate bw'obanga ogigeraageranyiza n'ensimbi eyo ekozesebwa mu ggwanga eri Amerika eya dola. Kale awo nyininyini katusooke tumulemu katono naye bwe tukomawo tukyalina ensonga endala nnyingi nnyo n'olwekyo tosaanye kuvaawo asigalawo tukomawo.
Smart24, driving business. The green hydrogen project in the UAE, specifically at the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, is the groundbreaking initiative in the Middle East and North African region. The green hydrogen project is a collaborative effort involving several key stakeholders. It was implemented through a partnership between the Dubai Electricity and Water Authority, DEWA, Expo in 2020, and Siemens Energy. This partnership reflects the commitment of both government entities and private industry to advancing green hydrogen technology. The pilot plant for this project is situated at the outdoor testing facilities of the R&D Center at the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park. This location is significant as it leverages the abundant solar energy resources available in the region to power the production of green hydrogen. This is Dr. Ali Al-Alili, the Vice President of Research and Development from Dubai Electricity and Water Authority. So let me talk to you a little bit about the power plant that you visited this morning. It's the green hydrogen plant. DEWA, which is Dubai Electricity and Water Authority, implemented this project at Mohammed bin Rashid Solar Park. And it came as a result of collaboration with Expo 2020 Dubai and Siemens Energy. It's actually the first of its kind in the MENA region and North Africa to produce hydrogen using solar energy. So we designed this plant to accommodate actually future applications of hydrogen, and it's helping us as a testing facility at the research center. And as you know, the hydrogen has multiple applications, and the way we produce this hydrogen is through a process called water electrolysis, which is basically splitting water into hydrogen and oxygen. And in order to do this, you need electricity. And the attractive thing about this plant is that it's getting this electricity from solar energy. So all of this is actually in line with Dubai Clean Energy Strategy 2050. That is to provide 100% of the energy in the Emirates of Dubai from clean energy resources by the year 2050. Green hydrogen is produced through a process called electrolysis, which involves an electrical current to split water into oxygen and hydrogen. In this case, the electricity needed for the process is generated from renewable energy sources, primarily solar power. This makes the hydrogen production process environmentally friendly as it avoids the carbon emissions associated with the traditional hydrogen production methods. The pilot plant is designed not only for the current production of green hydrogen, but also to accommodate future applications and test platforms. This flexibility suggests that the UAE has long-term plans for green hydrogen in various sectors, including industry and transportation. The reference to China as the leading consumer of hydrogen with an annual capacity of more than 10,000 metric tons underscores the global significance of the hydrogen market. China's substantial consumption highlights the growing demand for hydrogen as a clean energy carrier and the potential for its adoption on a large scale. The UAE's strategy to reduce 6.5 million tons of carbon dioxide likely relates to its broader sustainability and climate goals. By producing green hydrogen using renewable energy, the UAE can contribute to the reduction in carbon emissions, as hydrogen can be used as a clean energy source in various sectors, including transportation and industry. Overall, the green hydrogen project in the UAE represents a significant step forward in the region's effort to transition to green energy sources and reduce carbon emissions. It demonstrates the UAE's commitment to innovation, sustainability in the energy sector. Jovia. Ng'oyolekera ku lugendo luno olw'obulamu nkuwa ekirabo eky'amaanyi agatazizibwa, amaanyi okulabibwa n'okuwulirwa
mu mawanga agewala ennyo okutuuka buli wamu nga yadde togenze eyo ensi yonna ng'ekuli mu ngalo okutambula mu biseera n'okumanya buli kimu ekirina okumanyibwa Jovia kino kyekirabo kyange gy'oli tewali kkubo ku ki gy'osobola okukola ku mukutu nnandameggwa ogwa MTN. It's football madness with GoTV Season Eno. It's battle after battle on GoTV. All the Premier League and Serie A games, La Liga and UEFA competitions, the biggest football competitions in the world, live. Get your Go code for 39,000 shillings that comes with a full month on GoTV Plus to enjoy the football madness. GoTV Uganda. Love it. The Uganda Development Corporation is a government-owned investment firm tasked with promoting Uganda's industrial and economic development. Soroti Fruit Factory is our flagship project. Its aim is to grow that business of adding value to fruits in this country. This country is endowed with a lot of resources. NADSO WC have been supplying inputs to farmers. The inputs are reaching a period where we need to add value. Talk about fruits, we are going to have a challenge if we don't move fast with the value addition component. So Soroti Fruit Factory is meant to address this gap, to process fruits, and mainly oranges and mangoes. The Soroti Fruit Factory and Teju products are valid certification permits of UNBS because we renew them after 1 year. Our membership are normally primary cooperatives, and we have 59 primary cooperatives. But when you translate that into individual membership, we have close to 6,000 members. Our area of coverage is very large. We cover 10 districts. We have estimated 80 million fruiting trees in Teso. And every season, we have 2 seasons, first season and second season. First season, we normally get around over 800,000 tons. That's where you find, the farmers have to look for other markets like in Kenya, Rwanda, and sometimes Southern Sudan. We must clearly understand the aspect of a cooperative. A cooperative is a voluntary organization formed by members for the members, and it is democratic. They carry out their own decisions on how to perform. But for me, particularly the Soroti Fruit Factory was initially supposed to assist Soroti fruit growers. So what happens is that the government, in its wisdom, made a partnership. We organized the Soroti fruit growers into a cooperative society. This was an opportunity for them to come together. You produce differently, but you'll be able to market it together. We are in a race for development with other nations. This UDC is one hell of an ammunition that we can use for our country. So, but we need to oil the ammunition. UDC and government and private sector, let's get our act together.
We are also the biggest makers of concentrate, orange concentrate and mango pulp in the country. For oranges, we buy Hamolin, Washington Naval, Valencia. We used to bring it fully from import. Now part of this import we substituted with the Soroti orange. Like that way, and in future also we are, because it is available in good quality fruits, pulps are available now here. Do take it to Soroti Fruit Factory. I have about 280 trees. Those oranges have enabled me to do so many things. I've educated my children now. Many of them have graduated. I've managed to build my house. This fruit farm is quite productive, but this is one of the source of income for our family, to see how we can extend this farm even up to the village, because we started some in the village. If you plant the oranges and you look after them well, by the 10th year, you will be getting 24 million from 1 acre. From 1 acre. So that's why the NRM recommended that for the 4 acres model, number one, the coffee, if you are in an area which can grow coffee. Number two, fruits. Smart24, driving business. Webale kulikayo nnyo mukumula kooko webale kubanga okyatwekumiddeko ku Smart24 TV butereevu tukyagenda mu maaso ne programu yaffe Uganda Tukole. Kakati no nga tuyongeddeyo mu nsonga ate endala ezifudde mu ggwanga butereevu mu kaweefube okulaba nga ate butereevu tuteekateeka omukolo ogwamwenemu guweese obwakyabazinga bwa Busoga ekitiibwa ate awamu n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Obuganda butereevu nabo tebulubutumidde mwana era bawaddeyo obukadde obusobye mu 100 ate nga n'amakampuni amalala okuli MTN Uganda butereevu nabo nno bawaddeyo obukadde obwera ddala 205. Butereevu Katuukiro wa Busoga tumulina ow'ekitiibwa Dr. Joseph Muvawala nga yebaza bonna abo abadduukiridde omukolo guno okulaba nga gubaawo ate nga gwa kitiibwa ddala.
Kale ate bwe tweyongerayo emboozi eyo tugenda kuba tugikutuusaako maaso awo katono bwebanga ate eddoboozi limaze okutereera naye nga tweyongeddeyo kakati nno Uganda ate yeetegekera omwoleso ogw'ebyamasannyalaze ate awamu n'ebyobugagga ebiva mu ttaka. Jjukira nti Uganda ebyobugagga naddala ebiva mu ttaka byo kati wetwogerera biweze bingi ddala naye oba oliawo bannayuganda tebannamanya ngeri kintuufu gye tulina kukozesaamu omukisa guno okulaba nga ate tufuniramu ddala. Bwe twogera nno ku byobugagga ebiri mu ttaka n'amafuta ago mwe tugatwalira ate ssaako ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo agali eri mu Western Uganda mu bitundu ebyekasese agamanyiddwa nga iron ore naye ng'ate si byo byokka tulina n'ebyobugagga ebirala eby'omu ttaka biyitirivu nnyo nnyini ddala era wano butereevu Honorable Dr. Ruth Nankabirwa Ssentamu wasenzidde n'ategeeza nti ebintu bingi ebigenda okwolesebwa n'agamba naye tebagenda kukoma kwolesa bagenda kusomesa ne bannayuganda ngeri ki oba oliawo gye bayinza okozesaamu amasannyalaze mu ngeri ey'okwekkereza ate awamu n'okufumbisa gaasi oba omukka omuyonjo tusobole okwewala okutema emiti ate awamu n'ebibira ng'ekiragiro kya pulezidenti yayisa bwe kigamba. Tumulina omukyalo ono era katusooke tumukuweeko. Leero z'okutegeeza eggwanga titwawaddeyo wiiki emu nga tugenda kutunuulira ebyamasannyalaze n'obugagga obw'omutaka bwe tubitambuza era nga wiiki eyo egenda kuva ku nnaku z'omwezi 13 mu mwezi guno ogwa Museenene okutuuka nga 18 era nga abantu bonna bayitiddwa. Wiiki eno tugenda kutunuulira ebintu nga bina. First of all tujja kubabuulira bye tubadde tukola mu kukola amasannyalaze okugatambuza n'okugagaba era tujja kukozesa weekend okutuula nammwe bannaffe bwe tuli mu sekita eno ba stakeholders discussion bingi bijja kuvaayo masannyalaze mugadimbunda bakozesa obulungi omuwendo gw'amasannyalaze n'amasannyalaze obulungi bwabwo oba omutindo gwabwo amasannyalaze oba ebirala ebikozesebwa mu kutuwa omuliro kiyinza okuba nku banda masannyalaze g'amaanyi ga njuba oba amasannyalaze agava mu mazzi gonna tugayita amasannyalaze. Bannaffe abali mu sekita eno ey'amasannyalaze abandyagadde okugatambuza abali mu power sector tujja nabo okubakolera ekibanja ekyabwe ekibangirizo oba ekibanja ekyabwe bwe bagenda okutuula kakati nno babeere ne ttiimu yange evudde mu ministry babeere nga bali mu kuteeseganya biki bye bajja okuteeseganyako ebyo bikwata n'okutambuza amasannyalaze okugakola n'okugagaba. Omusago okubategeeza nti etteeka erifuga ery'amasannyalaze eryakolebwa mu 1999 lyakyusibwa juzi 2022 era nga mu tteeka eryo twajjawo akawaayiro akaali kagamba nti oba okoze amasannyalaze olina kugaguza kitongole ekyo ekigatambuza kyebayita Uganda Electricity Transmission Line so si ekigasaasaanya naye ekigatambuza. Sako twakajjawo era regulations oba okulungamizibwa kwawedde okuteekebwa ku lupapula kyamasannyalaze okwongera okumanya nti kituufu osobola okukozesa amasannyalaze tetugatya. Mu wiiki eno era tugenda kutegeeza bannayuganda baveemu ekiwuggwe
ekyokutya gaasi kubanga mukama waffe president yawadda order tayagala kulaba manda tayagala kulaba miti nga gitemwa mu Uganda Uganda eyo order ekkirira egenda ku Uganda yonna tulina okweteekateekera order eyo kubanga aludde nga atugamba nti gaasi mutwa gaasi ajja kwokya ennyumba gaasi naye nga si kyekyo tujja kubasomesa enkozesa ya gaasi kubanga tugenda kutandikira ddala okukozesa gaasi gavumenti erina enteekateeka ey'okulaba nga kampani manufacturing zikola cylinders ezo ebitanka bye bateekamu gaasi oyo so mu weekend tugenda kwogera ku ekyo tugenda kunnyonnyola bannayuganda tuyimiridde tutya ku kyamasannyalaze we tuli wano amasannyalaze tuli mu megawatts 1,678 n'akatundu kamu aka megawatts wadde nga tutagetinga emitwalo 5,200 bwe tunaatuukira mu mwaka gwa 2040 so si 2040 naye nga kaluma we tuba tumaze okugikomissioninga vayo ejja tuyirako 6 era ekitubisiza beba abavandalizinga ebyuma byaffe tujja kubanga tuli mu 2,000 ogenda kukola kiddaladdala okukola hajjangu eyo nti 2,000 ojja kukola emitwalo 2 twagiteekawo kubanga bwegweta abakugu bwaffe baabala ne baga singa emmotoka zonna zinaaba z'amasannyalaze singa indasitiri zonna tunaaba tuziwadde amasannyalaze. Kale katulindirire okulaba ate bwe bagenda okutusomesa naddala mu nkozesa eya gaasi kubanga bannayuganda bangi newankubadde nga baagaana amanda n'emiti era nga kati wetwogerera amanda ga bbeeyi saako n'enku naye bannayuganda bangi bakyalemeddemu looko era nga newankubadde nga ensawo y'amanda mu bitundu ebimu egula akati w'emitwalo 8,512 naye era bakulaga nti bakyazigula naye ate nga oba ogeraageranyiza ne gaasi aliko ku bbeeyi ya wansi ndowooza obuzibu kuba nti tebasomeseddwa ku ngeri ki oba oliawo bw'okozesa kino osevinga bwoti ate bw'obanga okozesa kino kikuyingira mu ngeri bweti. Kale butuufu ko okusomesebwa kwetaagisaawo okw'amaanyi ddala. Ate bwe tweyongerayo kakati nno kyo ekitongole ekitwala ababalizi b'ebitabo mu ggwanga ekya Institute of Public Accountants of Uganda nga bakwatidde wamu ne bannaffe aba Capital Markets Authority bavuddeyo okusiima ebitongole ebyenjawulo naddala ebitadde ennyo mu nkola okukola alipoota ez'ensimbi era butereevu ye omumyuka owakubiriza paalamenti y'eggwanga lino Right Honorable Thomas Tayebwa ategeeza nti singa ebitongole ebyenjawulo byeyongera okukozesa enkola eno ey'okubalirira ebitabo ate ssaako n'okufulumya alipoota enzijuvu ng'ate teziriimu kyekubiira kisobola okugaziya omusolo gw'eggwanga oba oliawo ne twongerako obusiriivu obuwiira ddala 10. Mu nteekateeka eno ey'okusiima yeetabiddwamu ebitongole bingi ebya gavumenti ebyobwannakyewa ate nga kwotadde n'ebyabantu ssekinnoomu oba ebyobwannannyini. Katufune omukulu Thomas Tayebwa ate tulabe ki kyakyogerako. I'm very sure that will help us to widen the tax base, and we improve on our tax to GDP ratio, which is I think now we are around at 13%, 13.8%, but the regional average is around 17%. So, but from our calculation, if we can widen the tax to GDP ratio to around 19%, then we shall be able to bring in an extra like 10 trillion into our coffers. Now, that will help us to reduce on the borrowing as a country. That will help us to focus more on the critical items that we do allocate money to. Recent month, the planet has been hit with a number of series of heat waves. We've seen the fires that have been happening.
And at the same time, we've seen certain places that have had floods, which are unprecedented. And recently, in one of the addresses by the UN Secretary General, he's quoted as having noted that the era of global warming has ended, and now we have an era of global boiling. So what does it tell us? It means that we need to pay attention to Mother Earth and make sure that it's sustainable. So for this reason, Right Honourable Speaker, in these financial awards, we are recognizing those organizations that have effectively told their story of how they've addressed the environment, social and governance matters in a well-integrated form of reporting. Members baffe basobola okufuna ku ssente zaabwe era kivudde eri enkolagana yaffe ne bannannyini bizinensi eno gye tutambuza. Bannannyini baayo be members baffe, so tuli nabo ekifaananyi tubalaga mbu eno bizinensi yaabwe. Era omwaka bwe guggwako amagoba ge tufunye tugenda mu AGM olukiiko olukulu omwaka ne tubanyonnyola embalirira ate ne tubanyonnyola n'engeri gye tukozeemu. Tetukola mu kulaga mbu magoba gokka, n'engeri gye tuyambyemu abantu ba members baffe okwekulanya mu mbeera endala eteekuusakuusa na bya nsimbi, okulaba nga tugezezzaako okubasimbira emiti, tugezaako okulaba nga obulamu bwabwe bulungi, nakyo kibaagazise okukola obulungi ate n'okwenyumiriza. So kati bwe tujjumbira okubeera mu mikolo nga gino, mu nteekateeka ng'eno, etuyamba nnyo okukyusakyusa ate ne bammembers baffe bategeera mbu ebintu bye tetubikola mu buku, tetukweka nkola yaffe naye tuvaayo ne tuwaayo n'abantu abalala ne bayita mu bitabo byaffe ne balaba ngeri gye tukobolamu era ne batugayidinga ne bagamba bano mukola bulungi, so kituwa ekyokuyiga. So kirungi kino bakyusizza obulamu bwabwe. Tubawa zi loans etubawa bazimbye amayumba, abamu batandise businesses ate tetubalagyawa buwi ssente mu bagende bazimbe oba batandike business. Tuba monitoringa, tugendayo ne tulaba ssente ze baatwala ze beewola zirina kye zikyusizza mu bulamu bwabwe. So tetukoma kubawa ssente okulaba nga bazimbi, naye tulaba n'okulaba tutambula nabo okulaba nga ebiruubirirwa byabwe bituukirira. Kale oyo nno ye mwami Ssenjako Eddie era nga ava mu ssako eya poliisi emanyiddwa nga Exodus Sako. Ate bwe tweyongerayo kakati nno olunaku lw'eggulo butereevu amyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga ow'ekitiibwa Right Honourable Thomas Tayebwa yasindise Parliament mu luwummula lwa wiikisi 2 ate okusobola okubaako n'ebibekkaanya. Ono nno butereevu yabagambye nti ajja kubayita oluvannyuma lwa ssabbiiti 2 Parliament ejja okuddamu okutuula, naye kino tekyasanyudde ababaka bamu naddala ab'oludda oluvuganya olw'ensonga nti babadde almost bakava mu luwummula olubadde lumalidde ddala omwezi mulamba n'okusobamu. Era bwe twayogeddeko n'omubaka wa Nakaseke ey'Amaserengeta Honourable Lutamaguzi Ssemakula, ye yategeezezza nti abadde yakava mu luwummula era ng'akomyewo okwongera okuteeseza bannayuganda ate awamu n'abantu b'e Nakaseke bye baamutuma, naye kyannaku nnyo ate okuba nti abadde yeeteeseteese ate ne bamusindika mu luwummula. Era wano we yasinzidde n'agamba nti kyannaku kubanga n'ebibadde ku mutwe byabadde agenda okuteesa oba oliawo oluwummula luno lunaagenda okuggwako ng'abyerabidde. Empumurawummula zino ez'ebigwa bitalaze zino nazo zinsobedde ezitakoma. Bajeti kijje tukyanoonyerezaako. Performance etya? Performance eri visual. Tetulina kati ayagala kutugamba tukole ogwamuwanga ogw'odita jeno tugende tuoditinge. Obukiiko weebuli obusobola okutunuulira ebyo naffe bennyini, naye akimanyi nti bajeti gye tuyisa tekyayamba bannansi. Kasita oyisa bajeti nti ssente zigende zikola amakubo naye n'olaba nga tewaliiwo makubo gakolebwa,
ababaka ba parliament leero naffe tulina ebizibu kakati ate ffe tugenda okutunuulira bajeti era tuddeyo luli tubadde twakavaayo ate era tuddeyo kati awo wewali obuzibu nze nsubira bajeti twali gitunuulidde ku fulo wano buli mubaka n'aleeta information ye ne tugira naye nze nsubira nti yayagadde kwekweka mwabega wa kigambo bajeti kugitunuulira naye ffe tetulina bye tugenda kutunuulira amakubo gaafa ebyobulimi tebikyaliyo mu byalo programu za gavumenti zeteekamu ssente bassekinomu be bazirya abasirikale basula bubi abadifending eggwanga kati sinnategeera education nayo yakutuka kati sinnategeera bajeti kijja ngamba kugenda kutunuulira kwetegereza naye nga bwali sipiika tebamunyooma nze nja kutunulako ku makubo kuba eyebbali nange wekinaaba kwogerayogerako ku fulo ŋŋambe nti right honorable speaker ewaffe eruweera amakubo mye enakaseka amakubo mye naye nga nze nsuubira indirectly ekyetututte mu luwumula si bajeti kazito ko opposition kyo kunsindika buli kaseera nze buli kaseera nabeeranga mu luwumula kuba kati nange mbadde nzize nteeseeko ku bigambo byange oluwumula bwe lunaggwerako nga mbyerabidde nasiiba mu luwumula buli kaseera. Oyo nno y'omubaka wa Nakaseke ey'Amaserengeta abadde akuŋŋaanyizza oluzungu lwe naye osanga anaagenda okuva ate mu luwumula luno olwa ssabbiiti ebbiri ng'ate ebigambo bye abyerabidde. Kkiriza nange nno wano sigenda kusukkawo akatugendekoko mu kuwumulako tugenda kudda n'essaawa yaffe ey'okubiri tovaawo weekuumire ku Smart24 TV nkwagala nnyo.